We, the bishops and clergy, on behalf of the churches in Nakuru County, wish to express our dismay at the ruling of the highest court in the land that gave itself permission to contradict the very constitution that they are supposed to protect. The court's attempt to interpret the term sex was done without consideration to what the 50 million Kenyans interpretation based on our values, We the people in the preamble of the constitution is greater than we the judges or courts. Yes. Right. We therefore strongly oppose the ruling and wish to categorically state that, number one, the registration of LGBTQ will open a door for advancement of homosexual acts, which are strongly against the nature and are unacceptable by biblical principles. Number two, while we allowed the two judges who stood on their principles and refused to vote in favor of the ruling, that the church and Kenyans are waiting for Kenyan head of state, being a Christian himself, to come out boldly on LGBTQ, just as his predecessor did on the issue. That LGBTQ is an affront to family traditional values, upholding order and decency, where children grow up knowing that father and mother are their champions. With the registration of LGBTQ, they will access our schools, colleges, and they will corrupt our the young minds with unlawful acts and strange behavior. It will be too late for parents to save their children. We therefore urge our parliamentarians to protect their constituents and champion our values by immediately bringing up a bill challenging the Supreme Court ruling. Under section 162 and 163 of the Penal Code, chapter 63, laws of Kenya, any person who engages himself or herself in the carnal knowledge against the order of the nation shall be taken to have committed an offense under section 162, and shall be liable to imprisonment for term not exceeding 14 years, no option for fine. Hawa ambao wamepitisha hii penal code haijabadilishwa na katiba, igali iko, wamepitisha hiyo mambo wakijenga juu ya nini? Hawa ambao wametokea na mambo haya, according to this penal code, wanastahili kuwa kamete 14 years with no fine. Kwa hivyo watu wasije kutuchezea. Sisi ni wananchi, sisi ni watumishi wa Mungu, na hatutaki kuchezewa. Sisi si watu wa kununuliwa na pesa. Kwa hivyo ninataka kuuliza, kama vile imeulizwa, rais wetu wa Kenya, tunajua pale awali alijitokeza, lakini ni kabla majaji hawaja pitisha jambo hili. Tunataka kusikia akipitisha, kwa sababu yeye mwenyewe ameshaguliwa kikatiba, alide katiba. Majaji wamewekwa kikatiba, wasimame imara na sheria za Kenya na kuiongoza vizuri. Kwa hivyo tunataka hawa watu wawekwe ndani. Hapa hatukuja mchezo, na kama haitawezekana kama vile imesemekana, tutajitokeza vile inavyostahili. Asanteni sana. Majina yangu naitwa Bishop Daktari Emily Wangoi. Sisi kama kanisa tumelikataa. Tumekataa watoto wetu kama wamama kuharibiwa. Tumekataa kabisa kama watumishi wa Mungu kuweza kuharibiwa nchi yetu na kunajisiwa hii nchi. Tumekataa mambo ya Sodom na Gomorah katika nchi hii katika jina la Yesu. Kwa hivyo tuna appeal kwa president wetu kama mmoja wetu ambaye ni mwokovu, ya kwamba aweze kusimama na kukatana na hili jambo. Pia tuna appeal kwa sababu ya all the members of parliament waweze kukatana na hili jambo. Sisi kama kanisa tumesema hapana na tumelikataa, maana tunaona watoto wetu na kizazi, hakutakuwa na kizazi.
maana kama mwanaume na mwanaume wakioana hakutakuwa na uzao, na mwanamke na mwanamke, watoto wetu wa shule, kizazi chetu akiwezi kuishia hapa. Watoto wetu wanamalizwa na jambo.